Good morning, everybody. I welcome everyone for another sessions conducted by Tiju's Academy. So today we'll be dealing with writing task 2. So let's wait for the students to join. I know you're eagerly waiting for your Vineet sir, but due to some inconvenience, he could not make it for today's class. Let's wait for the students. So meanwhile, I hope even though this is a busy day, I hope there will be many students to join our class. ഇന്ന് വളരെ ഒരു ബിസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡേ ആണല്ലേ. നമ്മുടെ ഒരു വീക്കെൻഡ് ആയില്ല, ഇനിയും 2 days ഉണ്ട് വീക്കെൻഡിൽ. അപ്പോൾ ബിസി ആയിട്ട് ജോലിയിലും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡീസും ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ പല സ്റ്റുഡൻസും ആയിരിക്കുന്നു. Tiju's Academy നമ്മൾ ഇവിടെ ഓൺലൈൻ ആൻഡ് ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഈവൻ വി ഹാവ് OET, Fluency and CBT class as well. So let's wait for the students to join. And I think എല്ലാവർക്കും ഡ്രീം ഉണ്ട്, and that's the main reason why you're writing IELTS exam. So good morning Shiny, good morning Beena. How is your preparations going on? എക്സാം ഡേറ്റ് എടുത്തോ? സ്പീക്കിങ്ങും റൈറ്റിങ്ങും റീഡിങ്ങും എല്ലാം നന്നായിട്ട് പോകുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ. If you have any doubts or queries, do text us or you can contact us. The number is given. You can contact for online class. And the class we are giving, I hope it is beneficial for you. Good morning Anisha. How is your preparations going on? റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു ടാസ്ക് ആണല്ലേ. നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ് വിനീത് സാറിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ജോളി, ഗുഡ് മോർണിംഗ് നീരജ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. സാറിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു എന്നുള്ള കമൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി മോട്ടിവേഷനും ഒത്തിരി ഹാപ്പിനെസ്സും തന്നു. കാരണം ഇനിയും ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ബെനിഫിറ്റ് ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ അനീഷ, ഐ എം ഗ്ലാഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ഗ്രേറ്റ്. For all the students who is appearing for IELTS, it's a very big task, and most of the students are worried about their writing task because that is the main portion of marks before the overall score. In writing IELTS or in academic or be it general, we have 2 tasks. That is task 1 and task 2. So today we are going to deal with task 2. So the previous class, the class was taken on what types of essays we have for your writing. Good morning. Good morning. I'm seeing a lot of students joining, so let's wait for some more time for the students to join, because today we will be dealing with topic language. That is a language which we need to use for our writing task 2. So meanwhile, if you have any suggestions, you can tell me now, because it will be very helpful for us to clarify from our side too. Good morning Shiny, good morning. So we'll just start with a warm-up session for the essay. So how many types of essays are there? എത്ര ടൈപ്സ് ഓഫ് എസ്സേ ആണ് നിങ്ങളുടെ അറിവിൽ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് 2-ലുള്ളത്? Please comment. Yes, I'm seeing a lot of comments here. Yes. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന എത്ര ടൈപ്പാണ് നമുക്ക് എസ്സേയിലുള്ളത്? റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് 2-ൽ എത്ര ടൈപ്സ് ഓഫ് എസ്സേ ആണ് നമുക്കുള്ളത്? യെസ്, 6. ചിലർ പറയുന്നു 6 ആണ്, ചിലർ പറയുന്നു 8 ഉണ്ട്, ഒരാൾ 4 പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ബീന, 4 ടൈപ്പ് ഓഫ് എസ്സേ ഏതാണെന്നും കൂടെ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാവോ? ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. യെസ്, ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് എസ്സേ ആണ്? 4 ടൈപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു, ചിലർ 6 എന്ന് പറയുന്നു, ചിലർ 8 പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഒന്ന് സ്പീഡായിട്ടൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തേ. യെസ്, എത്ര ടൈപ്പാണ്? ഓക്കെ, അതുകൂടെ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്താൽ നന്നായിരുന്നു.
ഡിസ്കസ് ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരാൾ ഡിസ്കസ് ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞു. യെസ് പ്രിയ, വെരി ഗുഡ്. 6 പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ക്യാൻ യു ബി പ്രിസൈസ് ഓൺ വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് എസ്സേ? 6-നകത്ത് ഏതൊക്കെയാണുള്ളത്? ഓക്കെ, അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഈ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജിൽ തന്നെ നമുക്ക് 2 എസ്സേ ഉണ്ട്, അറിയാമോ? ഒന്നേതാണ് വിത്ത് ഒപ്പീനിയനും വിത്തൗട്ട് ഒപ്പീനിയനും. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, ദെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ 2. ദാറ്റ് ഈസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എസ്സേ 2 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വിത്ത് ഒപ്പീനിയനും വിത്തൗട്ട് ഒപ്പീനിയൻ. അപ്പം നമുക്ക് ഓൾറെഡി 2 എണ്ണമായി. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. ബാക്കി 2 എണ്ണം. ഓക്കെ, അനീഷ് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. എഗ്രി ആൻഡ് ഡിസഗ്രി. വെരി ഗുഡ്. എഗ്രി ആൻഡ് ഡിസഗ്രി ഒരു എസ്സേ ആണ്. വേറെ I'm glad you guys are preparing well. You are guys on the track. Very good. Okay, ഒന്ന് ഒപ്പീനിയൻ എസ്സേ ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഗ്ലാഡ്ലി, നൈസ് നെയിം. ഗ്ലാഡ്ലി പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഡിസ്കസ് ഒപ്പീനിയൻ ആണ്. ഡിസ്കസ് ഒപ്പീനിയൻ വേറൊരു എസ്സേ ആണ്. ഓക്കെ, അതർ ദാൻ ദീസ് 4 ടൈപ്സ് ഐ തിങ്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 4 എണ്ണം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു. ഡിസ്കസ് ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞു, എഗ്രി ഓർ ഡിസഗ്രി പറഞ്ഞു, അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് പറഞ്ഞു. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ അഗെയിൻ 2 ഉണ്ട്. അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് വിത്ത് ഒപ്പീനിയനും വിത്തൗട്ട് ഒപ്പീനിയനും. വേറെ നിങ്ങൾ അത് ഫെമിലിയർ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ പറയാത്തത്? കോസ് എഫക്റ്റ് ഒക്കെ ആരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ? ഷൈനി, യെസ് 4 എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഷൈനി 4 എണ്ണം ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു. ഇനിയും ഒരു 2 എണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട്. നീരജ, യെസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യൂ. എന്താണ് നിങ്ങൾ ആക്റ്റീവായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്താലേ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കൂടെ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. കാരണം എന്നാൽ മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ടിപ്സും നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. യെസ്, ഓക്കെ. വേറൊരാൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓക്കെ, പകുതിയുള്ളല്ലോ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട്. കോസ് എഫക്റ്റ്. ഓക്കെ, പിന്നെ പ്രോബ്ലം സൊല്യൂഷൻ എസ്സേ ഉണ്ട്. ആരും അത് പറയുന്നില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കസ് ഒപ്പീനിയനും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എസ്സേ ആണ് നിങ്ങൾ സേഫായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു. വി ഹാവ് അനദർ എസ്സേ ഓൾസോ, ദാറ്റ് ഈസ് കോസ് എഫക്റ്റ്, പ്രോബ്ലം സൊല്യൂഷൻ, കോസ് സൊല്യൂഷൻ. ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ആയിട്ട് 2-3 എസ്സേയും കൂടെ ഉണ്ട്. എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കോമൺ ആയിട്ടൊരു സ്ട്രക്ചർ പാറ്റേൺ ആണ്. ബട്ട് വി ഹാവ് ഡെൽറ്റ് വിത്ത് ദോസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എവറിത്തിങ് ഇൻ അനദർ ലൈവ് സെഷൻസ്. So today I think most of you have joined and I'm glad that in spite of a busy day, ഇത്രയും students join ചെയ്തതിൽ I'm very happy. So we'll start the class and myself, Aishwarya Sandeep from Tiju's Academy, Tiruvalla. Today I'll be dealing with writing task 2, topic language. Mainly in this class I'm going to take on the language that we need to use for our essay. So നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുകയാണ് എസ്സേ എഴുതാൻ. എഡ്യൂക്കേഷനകത്ത് നമുക്ക് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. മേ ബി ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഓർ ഡിസ്കസ് ഒപ്പീനിയൻ ചോദിക്കാം, കോസ് എഫക്റ്റ് ചോദിക്കാം. ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് എസ്സേ ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മെയിൻലി ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻ യു നെയിം എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് പ്രാക്ടീസ് ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എസ്സേ ആരെങ്കിലും ഇതുവരെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? കാരണം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതാം എന്നുള്ളതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഡസ് ദി ഗവൺമെൻറ് പ്രൊവൈഡ് മോർ ഫണ്ടിങ് ഫോർ ടീച്ചിങ് സയൻസസ് റാദർ ദാൻ അതർ സബ്ജക്ട്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡെവലപ്പ് എ കൺട്രി? സോ ഡു യു എഗ്രി ഓർ ഡിസഗ്രി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വാട്ട് വി നീഡ് ടു ഡു? തന്നേക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസഗ്രി ചെയ്യുവാണോ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് അത് എഴുതുന്നു എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മുടെ എസ്സേ അല്ലേ? സോ അങ്ങനെ ഒരു എസ്സേ തരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പോയിൻറ്റ്സുകളാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ചോദിച്ചാൽ എന്തൊക്കെ പറയാം? പ്ലീസ് കോമൻറ്റ് ഹിയർ, പ്ലീസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്. പോയിൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞാട്ടെ. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കറൻറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത്? യെസ് ഗായത്രി, വെരി ഗുഡ്.
നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ സ്ലൈഡ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഞാനൊരു ഫ്യൂ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഗീവ്സ് പീപ്പിൾ നോളജ് ആൻഡ് സ്കിൽസ്. സോ നമുക്ക് തീസിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പാരഫ്രേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും വാട്ട് ഈസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗിവൻ, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ പാരഫ്രേസ് ചെയ്ത് എഴുതുക അല്ലേ. സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് വിൽ റൈറ്റ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. യു ക്യാൻ കോൾ ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആസ് തീസിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. സോ നമ്മളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതുന്നു. ഈ തന്നേക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് എഴുതാം. People with qualification are more likely to find work. They can earn. You can write the first 2 lines for your thesis statement. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു thesis statement എഴുതി, എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, we will paraphrase the question, and depending upon the question, maybe it can be a advantage, disadvantage, or it can be a agree or disagree. So according to that we need to write a statement, and I hope you know what is that sentence would be. You can write this essay will give dash and dash on education. And if it's advantage, disadvantage, we need to say the advantages outweigh disadvantage, or if you feel the disadvantages outweigh advantage, you can do that. Yeah, so according to that we will be structuring our essay. So the points what we can write about our current education system is they can earn a higher salary, that is the people who are educated. Yeah, so you can give points by explaining this way. What are the points? Yes, yeah, correct. Yes, Rahul, very good. That is a good point. You are saying that many people are going for white collar jobs. Yes, very good. Because of that there is lack of, yes, very good, Gayatri. So there are a lot of competition in the market. Okay, please. Yes, I have seen many comments here. Yes, very good. ബാക്കി എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പോയിന്റ്സ് പറയാൻ പറ്റും? ബെനിഫിറ്റ്സ് ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡ്സിൽ തന്നേക്കുന്നതല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് തോന്നുന്നത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ? യെസ്, കുറേ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു, ഇങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നുന്നു. യെസ്, ഓക്കെ. ദേ ക്യാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് പോസിറ്റീവ്ലി ടു ദി സൊസൈറ്റി. നമ്മൾ നല്ലൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് അതൊരു പോസിറ്റീവായിരിക്കും. സ്കൂൾസ് എയിം ടു ടീച്ച് യങ് പീപ്പിൾ മോറൽ വാല്യൂസ് ആൻഡ് സച്ചസ് ടോളറൻസ് ആൻഡ് ഷെയറിങ്. ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടെയാണ് നമ്മുടെ യങ്ങർ ജനറേഷൻസ്, ഭാവിയുടെ തലമുറയിലേക്ക് അവർക്ക് എന്താ പകരാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ. സോ ടോളറൻസ് ആൻഡ് ഷെയറിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ടോളറൻസ്? Very good. Tolerance means what? You need to accept people, or you need to adjust. Opportunity work. Very good, Beena. Opportunity to work abroad. Yes. So now actually what is happening in India is same thing. A lot of opportunities are there for people who are educated. So because of that, what is happening to our country? There is a brain drain. Yeah. So ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു കോസ് എഫക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു എസ്സേനകത്ത് അത് പറയാൻ പറ്റും. Because of people migrating or moving to another international, or you can say developed countries, there is a brain drain in my country or in India എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. Okay. So നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രെയിൻ ഡ്രെയിൻ വരുന്നത് കാരണം ആൾക്കാർ ഒത്തിരി മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഫോർ മേ ബി വർക്ക് ഓർ ഫോർ സ്റ്റഡീസിന് പോകുന്നുണ്ട്. സോ ഇതെല്ലാം കാരണം നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് ഒത്തിരി എന്താണ് പറ്റുന്നത്, ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നാട്ടിൽ ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരില്ല അല്ലേ, പുറത്തോട്ട് പോകണം. ബിക്കോസ് ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ഫെസിലിറ്റീസ്, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്, കുറേ എന്താണ് മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് കാണും, വർക്ക്, പേയ്മെൻറ്റ്. One of the main thing is payment analla, or job security. In our country what we are facing right now is that job security is not there. People are moving to countries like the UK, Canada, Australia, US for better payment. Mainly a lot of people are going due to these factors. So if a good education system is there in our country, many tourists from other countries will move to our country for good purpose of studies. But right now it's not happening in our country. Yeah. So the main purpose of education എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൾ ബെനിഫിറ്റ്സ് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയാം. Schools prepare children to be better members of a society. School is like a second home to a child, and the parents are the first teachers. Yeah. So mainly what is not being taught at home is taught in school.
So teachers have the the privilege to mold a child and to bring up to a person who is beneficial for the society. So നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പോയിന്റ് പറയാൻ പറ്റും. Schools prepare children to be better members of the society. വേറെ എന്തൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും? So ബീന പറഞ്ഞു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു വർക്ക് അബ്രോഡ്. സോ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡിങ് അബ്രോഡ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണ്? ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റിനകത്ത് തന്നെ അത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, വൈ പീപ്പിൾ ആർ മൂവിങ്. സോ യു ആർ സ്റ്റേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് ടു സ്റ്റഡി അബ്രോഡ്. സോ ദെൻ യു നീഡ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സ്റ്റുഡൻസ് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത്. സോ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡിങ് അബ്രോഡ് പറയണം അല്ലേ. സോ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡിങ് അബ്രോഡ് എന്തൊക്കെയാണ്? Foreign institutions may offer better courses. Yes, നമ്മുടെ പുറത്തുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സുകൾ നല്ല എന്താണ് വിത്ത് പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ they provide such a curriculum that it's beneficial for the students. Here what we have is a theoretical education system that is for a long time it's still there and there is no change for that. So you can say that the education system in international countries or developed countries is more beneficial for the students because it contains practical knowledge and they provide a lot of courses which is very very beneficial for the students എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ എഴുതണം. ആൻഡ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ എഴുതുവാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നില്ല, ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബീന, ക്വാളിറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം യു ക്യാൻ സേ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഓക്കെ, qualitative, I think the spelling, yeah, earn much money. Yes, that's what I was telling, because the revenue or the security what provides in international countries is very good Bina. So coming back to the point which I was telling, so നമ്മളത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സാമ്പിൾ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളൊരു എക്സാമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമ്മളൊരു കണക്റ്റർ എടുക്കണം. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് or to exemplify. എപ്പോഴും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഈ വാക്കുകൾ എടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും. ഓക്കെ, കാരണം എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇംപ്രൂവ് യുവർ ലാംഗ്വേജ് യു ക്യാൻ സേ to exemplify or to elaborate, you can say. So you can use such a word, put a comma and then write a example. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് either റിയൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ, അതായത് എന്താണ് a survey conducted in India or a survey conducted shows that there is a 70% of boom in students migrating to developed countries. ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സേഫ് ആയിട്ടൊരു എക്സാമ്പിളൂടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്, നമ്മുടെ സ്കോർ നന്നായിട്ട് ഹൈ ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് നമ്മൾ എസ്സേക്കകത്ത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതുക. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് 2 പാരഗ്രാഫ് വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്, അവിടെയും ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതുക. ഓൾറെഡി സ്ട്രക്ചറൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾ ഇൻ കേസ് ആ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് എസ്സേയുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോയി കാണുക. ഓക്കെ, സോ ഇന്ന് ഞാനിപ്പോൾ സ്ട്രക്ചറിലോട്ട് കടക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ പോയിൻ്റായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുവാണ്. സോ വേറൊരു പോയിൻ്റ് എന്തൊക്കെയാണ്? പ്ലീസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്. യെസ് ബീന, ബെറ്റർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. ഓക്കെ, അത് നമ്മളപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മതി എന്തൊക്കെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ്. ഗുഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇസ് അവൈലബിൾ. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. വേറെ ഒരെണ്ണം, ദ ബെസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് എംപ്ലോയ് ടീച്ചേഴ്സ് ഹു ആർ എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ ദെയർ ഫീൽഡ്സ്. യെസ്, നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ട്യൂട്ടേഴ്സ് ഓർ ദി ടീച്ചേഴ്സ് ഓവർ ദെയർ ആർ വെൽ ക്വാളിഫൈഡ് വിത്ത് ഹൈ പ്രൊഫൈൽ. ഓക്കെ, സോ അനദർ ദാറ്റ് പോയിന്റ് യു ക്യാൻ ഇലാബറേറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ബൈ സെയിങ് ലൈക്ക് qualities gained abroad can open the doors to better job opportunities. So what is actually at present what is seen as colleges abroad, they provide internship. Yeah, there are some colleges or there are some university which doesn't provide. We need to find a job on our own. Even then, when you are qualified from a prestige college, what is a good thing about your profile is നമുക്ക് നല്ല ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, ബിഗ് MNCs ഓർ നല്ല കമ്പനീസിൽ നമുക്ക് ജോലി കിട്ടും. നമ്മളൊരു നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ നിന്നാണ് പാസ് ഔട്ട് ആവുന്നതെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ്? നമുക്ക് നല്ല വാല്യൂ തരും.
Shiny, very good. More education help us to accumulate information and knowledge. Very good. The language you have used is very good. Okay, yes. So what happens to the students abroad is, living abroad can broaden students' horizons, the way they think or the way they talk with people. Yeah, they become more open-minded or start to accept things. So that is the benefit of studying abroad. Another point we can write is, overseas students are exposed to different cultures and customs. Yes, of course, because there are a lot of students from all over the world studying in one roof. So what happens when you are dealing with students from maybe different countries, you are dealing or you are talking their ideas, then you are talking about the culture. For example, നമ്മളൊരു മലയാളി അവിടെ പോയാൽ എന്ത് പറ്റും? ഓണത്തിന് സാരിയൊക്കെ കൊടുത്തല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സദ്യയെപ്പറ്റി നമ്മൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അവിടുത്തെ അവരെന്ത് ചെയ്യും? മേ ബി ദേ വിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട് ദെയർ ഫെസ്റ്റിവൽസ് ലൈക്ക് ക്രിസ്മസ് ഓർ ഹാലോവീൻ, അതൊക്കെ പറയും. കാരണം ഹാലോവീൻ നമ്മളധികം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാറില്ല, ചെയ്യും ഓഫ് കോഴ്സ്, ബട്ട് നോട്ട് ദാറ്റ് കോമൺ ഇൻ ആ കൺട്രി. സോ മേ ബി ദേ വിൽ ടെൽ അബൌട്ട് സം കൾച്ചർ അബൌട്ട് ദെം. ദെൻ മേ ബി ദേ വിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ ഫുഡ്. നമ്മുടെ കേരള സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ സദ്യ പറയും, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ പാം ലീഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും അല്ലേ. സോ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്, ദാറ്റ് ഈസ് എ ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ ആസ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലേ. നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ പോകുന്നു, നമ്മുടെ ഐഡിയാസ്, നമ്മുടെ കൾച്ചർ, നമ്മുടെ കസ്റ്റമും അവരോട് പറയുമ്പോൾ അവർ തിരിച്ച് നമുക്ക് അത് തന്നെ ചെയ്യുന്നു. സോ ആസ് എ പേഴ്സൺ നമ്മുടെ ഹൊറൈസൺ, നമ്മുടെ ചിന്താഗതി, ഹൊറൈസൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് ദ വേ വി think, that will change. Okay, that is what it means by horizon and expanding. Okay, another point what we can tell for benefits of studying abroad is, they become more independent. That is one of the main thing of students studying abroad. What happens to them when they are with their parents? They are like in a cage, you can say, or maybe they are being monitored, or maybe there are parents who give freedom to think also. Freedom does not mean that തുറന്നു വിട്ടതുപോലെ എന്നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. freedom to think or to express yourself or to tell your opinion, അങ്ങനത്തെ ഫ്രീഡം ഉണ്ടാകും, അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ആൻഡ് പാരൻസ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. മേ ബി ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് പേരൻസ് ലൈക്ക് റിസ്ട്രെയിൻ ചെയ്യും, അത് ചെയ്യേണ്ട, ഇത് ചെയ്യേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻ ചോദിക്കാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലേ. ബിക്കോസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഒരേപോലെ അല്ല, ആൾക്കാർ മാറും അല്ലേ. ആൻഡ് ഓൾവേസ് നമ്മൾ പേരൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഡിസിഷനെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം, ബിക്കോസ് വി ആർ ബൗണ്ട് ടു റെസ്പെക്ട് ദം ബിക്കോസ് ദേ ആർ ആർ പാരൻസ്. സോ നമ്മൾ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ റിസ്ട്രെയിൻ ആകാറുണ്ട്, അതായത് നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻ പറയാതിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും അവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. Maybe they are paying for our fees or they are paying for our everything. So നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആയിട്ട് ഏൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മണി വാല്യൂ മനസ്സിലാവുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആകുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ബീങ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻറ്റ്, ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യുവർ സെൽഫ്. സെൽഫ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്, നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യം ചെയ്യുന്നു. വി ആർ ഏർണിംഗ് ആൻഡ് വി ആർ പേയിങ് ഫോർ അവർ ഫീസ് ഓർ ഫോർ അവർ ദ റെൻറ്റ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. വി ആർ നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ സംബഡി. part-time jobs and earn money for education എന്നാണ് മീന പറയുന്നത്. വെരി ഗുഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ ഗുഡ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡിങ് അബ്രോഡ്. കാരണം ഒത്തിരി പാർട്ട് ടൈം ജോബ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്, ആൻഡ് ദ മണി ദേ പ്രൊവൈഡ് ഓർ ദ പേ ദേ ഗിവ് ഫോർ സച്ച് പാർട്ട് ടൈം ഇസ് വെരി ഹൈ. നമ്മളിവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന പാത്രമൊക്കെ കഴുകാനാണെങ്കിൽ ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഇസ് വെരി ഗുഡ്. സോ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡിങ് അബ്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ്, പാർട്ട് ടൈം അവേഴ്സും ഉണ്ടല്ലേ. സോ ആഫ്റ്റർ ആ ക്ലാസ് നമ്മൾ പാർട്ട് ടൈം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വി ഗെറ്റ് മണി ഫോർ അവർ പേയ്മെൻറ്റ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫീസ് പേ ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമുക്ക് മണി കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ്, നമ്മളത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി, ഇത്രയും ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. വി ക്യാൻ സേ ലൈക്ക് ദേ പ്രൊവൈഡ് students who study abroad have the opportunity to get a lot of part-time jobs which is beneficial for their studies because they have a good payment എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കത് നിർത്താം. ഓക്കെ, അനന്തർ വേറൊരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് they are responsible for cooking, cleaning and paying bills. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ്. സോ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ എസ്സേ ആണെങ്കിൽ you need to write a lot of points. For such essays നമുക്ക് ഇത്രയും പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ അധികം അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒരു 3 to 4 അഡ്വാൻറ്റേജ് പറയുക, എന്നിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജിലേക്ക് പോകണം. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഡോണ്ട് റൈറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് വിത്തൗട്ട് എൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ, ബിക്കോസ് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, വി നീഡ് ടു റൈറ്റ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, വി നീഡ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ആൻഡ് വി നീഡ് ടു ഗിവ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ മൈൻഡിൽ വയ്ക്കുക. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത്. എല്ലാം അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്,
2-3 പോയിൻറ്റ്സ് എടുത്ത് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ്, ഇത് നമുക്ക് സ്പീക്കിങ്ങിനാണെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ. അനദർ പോയിൻ്റ് ഇസ് ദേ വിൽ ലേൺ എ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ്. ഓഫ് കോഴ്സ് when you move to a country which is not familiar to you, first thing what you need to do is being familiar with the local language. കാരണം നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് ഇല്ലാതെ പോയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. So you need to learn the language which is spoken in that country. For example, if you're moving to Germany, you need to know German, and if you're moving to another countries, of course if they are speaking English, well and good, നമ്മളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സോ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്താണ്? മേ ബി നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒത്തിരി ഫ്ലുവൻ്റ് അല്ല, പക്ഷെ അവിടുത്തെ നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്നു? നമ്മളൊത്തിരി ഫ്ലുവൻ്റ് ആവുന്നു അല്ലേ. സോ അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്ത് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ. പക്ഷേ ഇനി ഡ്രോബാക്സിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഡ്രോബാക്കാണ് പുറത്ത് പഠിക്കുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ്? കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ. വെരി ഗുഡ്. യെസ് ഷൈന, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, ലിവിങ് ആൻഡ് സ്റ്റഡിങ് അബ്രോഡ് ക്യാൻ ബി ഡിഫിക്കൾട്ട് എന്നാണ്, സെയിം പോയിൻ്റാണ്. എന്നാലും കുറച്ചുകൂടെ ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അൺഫെമിലിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അൺഫെമിലിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ്. യെസ്, ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ പ്ലേസ്. ഓക്കെ, യു ആർ ഗോയിങ് ആസ് എ ടു എ പ്ലേസ് വെയർ യു ആർ നോട്ട് ഫെമിലിയർ അല്ലേ. നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ നാട്ടിൽ നിന്നു വിത്ത് യുവർ പേരൻസ് ആൻഡ് വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ്. പുതിയൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു അൺഫെമിലിയറാരിറ്റി ഉണ്ടല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ ന്യൂ ടു സച്ച് എ എൻവയൺമെൻറ്റ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്നു? യെസ്, പീപ്പിൾ ക്യാൻ ബിക്കം ലോൺലി എന്നാണ് രാജി പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് രാജി. സോ രാജി ഈസ് ടെല്ലിങ് പീപ്പിൾ ബിക്കം അൺഫെമിലിയർ ആൻഡ് ക്യാൻ lead to depression. Okay, that is an extreme condition because നമ്മൾ പോകുന്നു, you are not talking with your friends or you are not getting any community where you can share your ideas. People become depressed because they don't have anybody to talk or to share the ideas. So that can lead to depression. That's a very good point. Another point you can say is it can be living and studying abroad can be difficult. Why or how it can be difficult? Sometimes there are chances where you won't be landing in a good part-time job, or maybe you're not able to study also. That is another milestone a person can face in the future, because നമ്മളിവിടെ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഡ്രീമിൽ നമ്മൾ പോകുന്നു. ബട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് മേ ബി language മനസ്സിലാവുന്നില്ല, or the way they teach is not understanding. So what happens is it becomes difficult for you to cope up with the current over the situation over there. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആവുന്നു. മേ ബി ദാറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ്, മേ ബി ഫെയിലിംഗ്, or maybe you're not able to achieve, or maybe there is a miscommunication, so you're not able to move forward. So it can become difficult. That is one point which I have mentioned. Another problem can be with paperwork such as visa applications. Yes, once we move there, we have some legal formalities which need to be take care of. Maybe we need to take a phone connection or internet connection, or maybe you need to join for any classes, or maybe you need to take a driving test, or be it anything. So if you have a language barrier, what happens is you won't be able to understand what the document says. Yeah, and especially for visa applications, because they will be having a lot of criteria. So what happens is എന്താണ്, നമ്മൾ ആ ഒരു പേപ്പർ വർക്ക് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫിൽ ചെയ്യാനോ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു. ബിക്കോസ് മേ ബി they lack sponsor from there. നമുക്കൊരു സ്പോൺസർ അവിടെ കിട്ടുന്നില്ല. ഡ്യൂ ടു വേരിയൻസ് നമുക്ക് ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസ് വരാൻ പറ്റും. Another thing is language barrier, which I mentioned, so I'm not explaining that point again. Another point we can say is students have to find accommodation and pay bills. Yes, there are some universities or the agencies back in our hometown will ensure that അവരെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമെന്നുള്ളത്, but there can be some problems, like once you move to apartment there is some difficulty with the neighbor or the person living next door to you, and then suddenly you need to move അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം വന്നു, നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ you need to have a good connection with the local people. So there can be difficulties in accommodations, and sometimes you won't have enough money to pay the rent. So again there is a problem. There are a lot of uncertainty that is not predicted. So that is also another problem studying abroad. വേറെ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്? Yes, Anjima, very good. Another point is unfamiliar aanu parnu. Yes, the point which I have included here. Living alone in an unfamiliar culture can cause homesickness.
I'm sure that everybody is familiar with the word homesickness. Homesickness എന്താണ്? What is homesickness? ആർക്കെങ്കിലും ഹോം സിക്നെസ് എപ്പോഴേലും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ത്രൂ ഔട്ട് യുവർ ലൈഫ്, വർക്കിന് പോയപ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡീസിന് പോയപ്പോഴോ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഹോം സിക്നെസ് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇന്നത്തെ ലൈവ് സെഷന് വന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് ആർക്കും ഹോം സിക്നെസ് തോന്നിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ചിലരുണ്ട് ഹോം സിക്നെസ് ആവുക, അതായത് മേ ബി യു ആർ സ്റ്റഡിയിങ് ഇൻ ഹോസ്റ്റൽ ഓർ മേ ബി യു ആർ ഇൻ ബോർഡിംഗ് സ്കൂൾ, യു വിൽ ഫീൽ ഹോം സിക്നെസ്. വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ഹോം സിക്നെസ്? വീട്ടിൽ പോകണം, അമ്മയെ കാണണം, അച്ഛനെ കാണണം, ഫീൽ അലോൺ മാത്രമല്ല ബീന, ഹോം സിക്നെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടിൽ പോകണം, അതായത് ആ ഒരു ന്യൂ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. You are with your friends, you are with your teachers, എല്ലാ ആൾക്കാരും ഉണ്ട്, not feeling alone or something, but what is that you feel like you want to see your parents, you want to see your father or mother or your loved ones, or be with them or spend time with them or eat the food that they make. അങ്ങനത്തെ ഒരു മിക്സ്ഡ് ഇമോഷനാണ് ഹോം സിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മേ ബി അത് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ആവുമ്പോഴായിരിക്കും. യെസ്, കറക്റ്റ് ബീന, മെമ്മറീസ് ഓഫ് അവർ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്, ഓഫ് കോഴ്സ് അതൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, വീട്ടിൽ പോകണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹോം സിക്നെസ്. സോ ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു സ്റ്റേ. മേ ബി ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ബിക്കോസ് ദേ ആർ alone, or they don't have a companion, or they don't have a good friend to share their thoughts or the ideas or to share their sadness. So nobody is there with them. So such scenario they feel that okay, എൻ്റെ പപ്പ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, എൻ്റെ മമ്മി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് തോന്നും അല്ലേ. സോ അതാണ് ഹോം സിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദർ ക്യാൻ ബി സിറ്റുവേഷൻ വെയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഓർ ലിവിങ് അബ്രോഡ് ക്യാൻ കോസ് ഹോം സിക്നെസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഡ്രോബാക്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡിങ് അബ്രോഡ് പറയുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ തന്നെ ടെക്നോളജിയുടെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് ടെക്നോളജി ഇൻ ദ കറൻറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം. സോ അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ്? ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് അല്ലേ. സോ ജസ്റ്റ് ഒരു സിനോണിയമാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സിനോണിയമാണ് ബെനിഫിറ്റ്സ്. So what are the advantages of technology? Yes, very good Jitin. Technology plays a huge tremendous എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്. നമുക്ക് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഘടകമാണല്ലേ ഇപ്പോൾ. Because of that technology we are having a live session here. So what is technology? How without technology we cannot live. That is a state of the current generation. Okay, so we can state some points by like technology is a powerful tool to engage students in engage because they can be online classes and there are a lot of live sessions, or maybe they can work or they can study from from home. നമുക്ക് internet connection ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലേ. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് മേ ബി 1 year back ഡ്യൂറിങ് ദ പാൻഡമിക് വി ഫേസ് കൊറോണ ഫോർ 2 years അല്ലേ. ഈ 2 yearsലായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടെക്നോളജി നമുക്ക് ഒത്തിരി ബെനിഫിഷ്യൽ ആയത്. ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസിന് എങ്ങനെയാണ് ടെക്നോളജി ബെനിഫിഷ്യൽ ആയത്? ആ 2 വർഷം നമുക്ക് ഫുൾ എന്തായിരുന്നു, ഓൺലൈൻ മീഡിയ ആയിരുന്നു അല്ലേ. ഈവൻ ബി ഇറ്റ് വർക്ക് ഓർ ബി ഇറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓർ സ്റ്റഡിങ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു, ത്രൂ ഓൺലൈൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ. സോ ഒത്തിരി അഡ്വാൻറ്റേജസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. So one of the another advantages is students can do research using online resources. What happened to the people, നമ്മുടെ ancestors-നൊക്കെ എന്താണ്, ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ what they had to do, they need to go to the library, collect a lot of historical books related to the topic they are searching for. But നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ലൈബ്രറി പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? നോ, എവറിത്തിങ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ അവർ ഫിംഗർ ടിപ്പ്. നമുക്കെല്ലാം ഇൻ്റർനെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ബ്രോഡൻ ഓർ ഹാസ് എക്സ്പാൻഡഡ് ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർ റിസർച്ച് പർപ്പസ് ഓർ ബീറ്റ് എനി സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ഓർ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്. സോ നമുക്ക് ആ ഒരു പോയിന്റ് എഴുതാൻ പറ്റും. വേറെ പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ സ്റ്റഡി അറ്റ് ദെയർ ഓൺ പ്ലേസ്. ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ മെൻഷൻ ചെയ്തതാണ് അല്ലേ. വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സച്ച് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ബി പ്രസൻറ്റ്, physically present to that class. You can attend those classes from your own comfort zone. അതായിരുന്നു one of the beneficial of technology എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്.
വേറെ ഒരെണ്ണം എന്താണ്? Yes, adults can take distance learning courses. These days there are a lot of courses which are available online. Not only from your state or your country, we can study from international countries as well, from prestigious college, so that is also available. Then another point what can that you can include is study whenever you want. Yes, there are a lot of courses which is available, and we can study whenever we are free, because it will be uploaded in their sites or something. So നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഫ്രീ ആവുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം. Yes, it saves time. Very good, Beena. Lot of things like we don't have to be physically available to such things. എല്ലാം നമുക്ക് ടെക്നോളജി വഴി അവൈലബിൾ ആണ്. Saves a lot of time. Yeah, another point we can say is learn skills which are useful for their future jobs, because these days what happens to students is they are more advanced about their future, or they have really dreams about their future. So they study not just one course, they study more than 2-3 courses simultaneously. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേറെ കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വൈ? ബിക്കോസ് ഓൺലൈൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എക്സാം പോയി എഴുതിയാൽ മതി. ഓൾ മെറ്റീരിയൽസ് അവരുടെ സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ. സോ നമുക്ക് എന്താണ്, ഒന്നല്ല പലതരം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസാണ് നമുക്ക് ടെക്നോളജി വഴി ബെനിഫിഷ്യൽ ആകുന്നത് അല്ലേ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദേ ലേൺ ടു റൈറ്റ് റിപ്പോർട്ട്സ് യൂസിങ് എ വേർഡ് പ്രോസസ്സർ. So I'm just giving one example here, that is reports use ചെയ്യാൻ പറ്റും. Not only reports, be it anything, everything is available. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു queries ആണ്, or you're not getting any points on your essay, you can just type IELTS essay അല്ലേ, കുറേ കിട്ടും. So what is the benefits of technology ആണ്. So ടെക്നോളജിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജി കൊണ്ട് ഉള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയത്. ഇനി നമുക്ക് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കാം. വാട്ട് ഈസ് എ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്? അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ഉണ്ട് അല്ലേ. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എസ്സേ യു നീഡ് ടു റൈറ്റ് ദാറ്റ്. ഇപ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാം. ബെനിഫിറ്റ്സ് ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാം. എഗ്രിയോ ഡിസഗ്രീനകത്ത് ഞാനിപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ്, technology in education, do you think the negatives is a point that need to be discussed എന്ന് ചോദിച്ചാൽ I'll say yes, I think the negatives are more എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ I need to say why I said so അല്ലേ. അപ്പോൾ എൻ്റെ എസ്സേക്കകത്ത് ഞാൻ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത്? മൊത്തം നെഗറ്റീവ്സ് ആണ് എഴുതേണ്ടത്. ബീന, വെരി ഗുഡ്. അഡിക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ കോസ് ഓഫ് ടെക്നോളജി. മെനി പീപ്പിൾ ആർ അഡിക്റ്റഡ് ടു ദീസ് ടെക്നോളജീസ്, be any gadgets or any applications or related to technology. എന്താണെങ്കിലും they are addicted, and people are more they are very much overly using these technology, because they are becoming lazy, you can say. Yeah, it has been a very saving time, പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിനെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പലപ്പോഴും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം? പീപ്പിൾ റിലേ ടു മച്ച് ഓൺ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്. നോട്ട് ഓൺലി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്, ഐ തിങ്ക് ദേ റിലേ ഓൺ മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഓർ ഈവൻ ലാപ്ടോപ്സ്. നമ്മുടെ IT സെക്ടറിലാണ് കൂടുതൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വരുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ സേ ലാപ്ടോപ്സ്, ഓർ മേ ബി യു ക്യാൻ സേ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. സോ കോമൺ ആയിട്ട് ഗാഡ്ജറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതാം. Another point is young learners do not become proficient in some basic skills. One of the main thing is they are not becoming creative, or they don't have the ability to think. When a question is asked or when a task is given, they don't take time to think. Okay, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് തിങ്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, ഉടനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഗൂഗിളിൽ what should be done. That is what it means becoming proficient in some basic skills. കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഓർ not being creative. Another point Beena said is health issues. Very good. Once you're addicted, it can lead to a lot of health issues. Maybe the sitting posture, you will have some bone problem, or backbone problem, or especially eyes. A lot of problems are seen among children these days, because children are addicted to mobile phones, and we give our children the mobile phone. Maybe we are doing it to save the time, maybe they're not eating their food or something, but what we do is we give them, that becomes a health issue. കുറേ children ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നതാണ് eye cancer. The main problem is what?
the exposure towards light, especially because of the use of mobile phones. അത് കാരണം എന്താണ് പറ്റുന്നത്, ഒത്തിരി ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണല്ലേ. സോ ടെക്നോളജി കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറേ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസും ഉണ്ട്. ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് വി ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ആസ് വെൽ. ബട്ട് വൺസ് യു ടോക്ക് അബൌട്ട് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓർ ദി ഡ്രോബാക്സ്, വി നീഡ് ടു സ്റ്റേറ്റ്, ഇങ്ങനത്തെ കുറേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. Another point is people should be able to write a letter by hand. What happens is nowadays people are not writing anything because while is there we are typing, and because of the use of short forms many are finding it difficult to write the spelling. And I would say to my students that please write and practice. Because of the use of typing messages, many of the students in their essays write short forms. Make sure that you're not making that blunder. Okay, good എന്നൊക്കെ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് GOD എന്നൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ LIKE എന്ന് പറയുന്നതിന് വരെ LYK ഷോർട്ട് ഫോംസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ നോട്ട് ഡൂയിങ് ദാറ്റ് ഇൻ യുവർ IELTS എക്സാം സ്പെഷ്യലി. ഓക്കെ, so another point we can say is learners need a structured course. What is the meaning of this statement? Learners need a structured course. ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ ഈ പോയിന്റ് കൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന്? യെസ്, കുറേ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ടെക്നോളജി കൊണ്ട് പീപ്പിൾ ഷുഡ് ബി ലേണേഴ്സ് നീഡ് എ സ്ട്രക്ചേർഡ് കോഴ്സ്. എന്താണ് പറ്റുന്നത്? യെസ്, very good. Yes, Abhi, very good. What happens is learners need a structured course എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അബി പറഞ്ഞു. According to Abhi, what she is saying is ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് ഫോമാറ്റിൽ പഠിക്കാതെ സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് അത് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അബി പറയുന്നത്. ബാക്കി ഈ സ്റ്റുഡൻസ് അത് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നോ അതോ എഗൻസ്റ്റ് ആണോ നിങ്ങൾ? യെസ്, ഓക്കെ. ഒരാൾ പറയുന്നു സ്ട്രക്ചേർഡ് കോഴ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെറ്റിലുള്ള, എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്താണ് ശരിക്കും മീൻ ചെയ്തതെന്നുള്ളത്. Can you be more precise, Radhika? I'm not quite understanding what you said. എൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ലേണേഴ്സ് നീഡ് എ സ്ട്രക്ചേർഡ് കോഴ്സ്, ഇതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ടെക്നോളജി ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. സോ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ആൻഡ് യു സെഡ് പ്രോപ്പർ കോഴ്സ്. ഒരു വാക്കുകൾ കൊണ്ട് തീർന്നു. യെസ്, സ്പീഡപ്പായേ, ഞാൻ തന്നെ പറയേണ്ടി വരും എന്ന് തോന്നുന്നു. ആർക്കും ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മനസ്സിലായില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ലേണേഴ്സ് നീഡ് എ സ്ട്രക്ചേർഡ് കോഴ്സ്. സോ ഐ ടെൽ ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഫിസിക്കലി ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഫേസ് ടു ഫേസ് നമുക്കൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിയററ്റിക്കൽ ഒരു നമുക്ക് നോട്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ അവർ തരുന്നു അല്ലേ. സോ നമുക്കൊരു ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എന്താണ് സ്ട്രക്ചേർഡ് പാറ്റേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ അസ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മീൻസ്. ഒരു ലേണേഴ്സ് നീഡ് എ സ്ട്രക്ചേർഡ് കോഴ്സ്. നമ്മുടെ നെറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിലൊക്കെ എന്താണ് ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു നോട്ട്സ് പാഡോ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട്സുകളോ ഉണ്ടോ? And we cannot be sure that all the time all the documents are correct also, because you see once you search for a topic you can see from different sides different opinions. Yeah, so നമ്മുടെ ആക്ച്വലി അതൊരു ഐഡിയാസ് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം, നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. ബട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡ്രോബാക്ക്. വി ആർ നോട്ട് ഫോളോയിങ് ക്വൈറ്റ് എ വൺ പാറ്റേൺ. നമ്മളൊരു പാറ്റേണിലല്ല ആൻസർ പോകുന്നത്. For our school or college, what happens is we have a set of theoretical data or the notes which has to be followed. For our university exam, once a question is asked, you cannot write from your own opinion. You have to write what is given in the text, right? That is what it means by structured course. We need a structured course. But due to the technology, what happens is there is no structure. The documents or the opinions
written by different influencers are there, or people are there. So what happens is a person is not following a structured course. ആ ഒറ്റൊരു സ്ട്രക്ചർ അല്ല ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, പല സോഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷനാണ് അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ വൺ ഡ്രോബാക്ക് ഓഫ് ടെക്നോളജി. Another one is an experienced teacher knows what materials to choose. ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീച്ചറിന് എന്ത് പറ്റും, ഒരു നമ്മുടെ നോട്ട്സ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽസ് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ in a college or in an university, the notes which is given is what it has been followed for a long time. നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ പഠിച്ചപ്പോഴത്തേക്കൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ പഠിച്ചതൊക്കെ ഒരു ഫോർമാറ്റിലായിരുന്നു അല്ലേ. സോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടീച്ചറോട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റീരിയൽസ് എന്തായിരിക്കും, റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കും, അല്ലാതെ ചുമ്മാ അവിടെ നിന്ന് കണ്ടതോ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടതല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടെക്നോളജിയുടെ വേറൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അനദർ പോയിൻറ്റ് വി ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ഇസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആർ എക്സ്പെൻസീവ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ആൻഡ് ക്യാൻ ബി unreliable. So you can say because the price of gadgets are very high, because there are a lot of innovations and applications are added. ഇങ്ങനെ applications add ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് പറ്റുന്നത്, it becomes more expensive, right? So computers are becoming more expensive. You can say not only computers, every technology, that is be it mobile phones or laptop, everything, these are becoming what, expensive. It has becoming more high, with high price. People find it very difficult to afford it and can be unreliable. What is the meaning of unreliable? That means we cannot be always depending upon that such a gadget. Okay, so that is the last point we can say for disadvantage, and we will be continuing with another sessions, and I hope these benefits of technology, that is advantage, disadvantage, the drawbacks, all were beneficial for you. So these are the language we can use for our task 2 essay, and another session we will be coming with another topic. So stay tuned for another video, and if meanwhile if you have any doubts regarding the topic taken today, please do comment here. We will be available here to help you out, and I wish everybody a beautiful day. Thank you.